আচ্ছা, আমি কি একমাত্র এটা করেছি? এটা কি লাগবে না? তাহলে আমি খুলে নিই। কানে কেন লাগবে? লাইভ লাইভ রাজশ্রী লাইভ হয়ে গেছে। রাজশ্রী লাইভ। নমস্কার, গুড ইভিনিং সকল দর্শককে ক্রিস্টাল কনভারসেশনস এর তরফ থেকে জানাই নমস্কার এবং শুভ সন্ধ্যা। Crystal Conversations is a part of an initiative on crystal minds, and আজকের আমাদের এই এপিসোডে আমরা পুরো ক্রিস্টালের ফ্যামিলি আছি আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে on virtual relationship. So what is virtual relationship? By definition, it is a relationship between people who know each other only online, and they are very similar in many ways to online relationships or pen pal relationships. In fact, virtual relationships include things like e-pals, e-affairs, cyber relationships, pen pals, and offline only. Now, virtual relationship is most commonly formed by online dating, where two people start their relationship in a virtual space and then take it to the real world as when they feel more comfortable. But as we know, sometimes, or in most cases, this becomes a stepping stone for forming a real life relationship, though it can also remain virtual forever if that is what the two people decide to do it. However, we know that there are lots of ups and downs because sometimes nothing more than the modern or the high tech version of pen pal relationship of yesteryears becomes the recent modern cyber relationships. Today's episode, we will be focusing more on the ins and outs, pros and cons, ups and downs, the success and the failures of cyber relationships and what causes it. But before that, we just want to remind ourselves of this concept of where two partners are separated in the physical proximity, in the physical space. And if you remember the very famous poem, Meghdut or Cloud Messenger, which is a masterpiece of Sanskrit literature and composed by the court poet Kalidas, sometime before AD 634 in northern India, where a yaksha or nature deity begs a passing cloud to carry a message across the subcontinent to his grieving consort in the fabled city of Alaka. Under this fiction, Kalidas presents a very sympathetic portrait of northern India and weaves in the various moods of love traditional in classical Sanskrit poetry. I will just quote 4 lines from the translation of Meghdut and then move on to introduce our speakers. The beautiful lines of Meghdut says, "How can a cloud so moving, mixed and got of water vapor, fire and wind be used by Yaksha appropriately as a messenger? But he, in eagerness and grief confused, mistakes as sentiment a thing that's not. For you, the women, look through tangled hair, with men folk traveling, and take their cheer from unions urged on you by your path of air, while I, still distant, and to blame, appear a hapless prisoner to another's car." So here to talk about from Meghdut how a cloud could convey a message to cyber relationships where emails and e-affairs can sustain us. We have none other than Dr. Suvarna Sen. Suvarna di namaskar. Dr. Sen has completed her PhD in applied psychology from University of Calcutta and has more than 29 years of teaching and administrative experience. And she's presently a guest faculty in various institutions of West Bengal like IIFT, MDIM, LawCep, United World, Globsin, and ICAL. She's been associated with many schools of business as Dean of Academics at the Usha Martin Academy and the Director of Academics there as well. She's a faculty member of HR and Soft Skills and is presently the Secretary of the Eastern Zonal Psychological Association and also associated with some very premier institutes as a mental health professional in Kolkata. Suvarnadi, it is our pleasure to have you in this family discussion of Crystal Conversation. We also welcome, thank you. We also welcome Manisha Bhattacharya,
who has completed her MPhil in clinical psychology from Calcutta University and started working with children and young adults. Her interest soon shifted to working with individuals who are experiencing autism spectrum condition and also with their families. She is trained in Peers, which is a social skills development program by UCLA. She is also a trained narrative practitioner who attempts to explore the agencies, the know-hows, and the unique stories of individuals on this spectrum. She has been trained on social role valorization and passings by none other than Keystone Institute USA, and her work presently focuses on re-establishing the valued social roles for individuals on the marginalized group. We'll, of course, hear more of their work throughout this episode of this program in the next 1 hour. And now it is my privilege and my honor to hand it over to Dr. Rima Mukherjee, the founder of Crystal Minds, to take this conversation forward. Over to you, Rima. Thank you. Thank you, Rajashree. A very warm welcome. সুবর্ণা এবং মনীষা ওরা দুজনেই আমাদের ক্রিস্টাল পরিবারের, এবং সেই জন্য আজকে ক্রিস্টাল কনভারসেশনে যখনই আমাদের ক্রিস্টালের পরিবারের মেম্বাররা যখন আসে এই ক্রিস্টাল কনভারসেশনে, সেটা একটা আড্ডার পর্যায়ে চলে যায়, এবং তার আগেই আমাদের একটা বেশ আড্ডা জমে উঠেছিল, এবং আশা করছি আমাদের এটা একটা খুব আড্ডার মাধ্যমে আমরা কিছু আমাদের এক্সপিরিয়েন্সেস শেয়ার করতে পারি। ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ কিংবা স্পেসিফিক্যালি সাইবার রিলেশনশিপস এর এরিয়াতে আই ফিল দ্যাট a discussion is very important, because especially in this pandemic, from our clinical experiences, we have seen a lot of relationships, especially in the young children, and why they are coming about. We shall be talking about that. এখন সাইবার আজকে ইন্টারনেটের দ্বারা আমরা এই প্যান্ডেমিকের সময় we have been able to connect with various people, our friends, our family members. So I think যে fortunately there was no lockdown on the Wi-Fi, but post Rampan, when some people did go off the Wi-Fi, I think it was a very tragic few days for them, because ওয়াইফাই যদি লকডাউন হয়, আজকে থেকে যদি বলা হয় পৃথিবীতে আর ওয়াইফাই থাকবে না, আমার মনে হয় সেটা একটা ভয়ানক রকমের একটা ক্যাটাস্ট্রফিক একটা রিয়াকশন হবে most people. So we are not denying that the internet has been of tremendous help during this period. I for one, মানে আমি যে কোনোদিন বসে ওয়েবিনার করব, আমি যে কোনোদিন বসে এরকম একটা আলোচনা করব ক্রিস্টালের পেজ থেকে এত কিছু যে হচ্ছে, সেটা তো আমাদের ইন্টারনেটের জন্যই। কিন্তু ইন্টারনেট রিলেশনশিপসে আমাদের কাছে যারাই আমরা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, we see a lot of children who are brought to us with gaming addiction. Today we are not going to talk about the gaming addiction aspect, because that in itself is another pretty big area to talk about, especially the how it is destroying children's lives, etc. But today we are going to focus on the cyber relationship, the relationships that have started on the internet. And we need to bring to awareness about people. There are some success stories. There are people who have gone on to have successful relationships on Facebook or social networking, etc. But a lot of people have ended up on the social media being cyber bullied, cyber stalked, blackmailed হয়েছে। আমার কিছু কিছু কেসেস যেটা আমি সময় পেলে আমি শেয়ার করতে চাইবো, যেখানে they have fallen into one innocent youngster has got into a relationship with somebody in a fake profile, এবং with very disastrous consequences. তাছাড়াও যেটা হচ্ছে যে monetary traps, people are getting into monetary traps. That is that there is a network where people are trying to get money out of a Facebook friend that they have befriended. But before I move further, I would like to ask Suvarna. See, this is an area which especially during the pandemic, no research has been done. So whatever we are going to be talking is from our clinical experiences.
So one of the common things that we are hearing is ever since the classes became online, um, the students, the school kids have had to be given a phone with an internet connection, and so now a lot of them are misusing that internet connection, and they are not necessarily doing online classes, but they are up to a lot of mischief. Now, what has your experience been in this situation? Yeah, Rimadi, what you said is I'm absolutely right. কারণ কি হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো জিনিসেরই ইউজের সাথে অটোমেটিক্যালি মিসইউজটা আসে। So Absolutely. that becomes a major thing. ইউজটা অতি ভালো, মিসইউজটা হলেই খারাপ হয়ে যায়। What we have seen is what I have also found is that কি হচ্ছে এই যে during this total pandemic, no school, not only that they have no school, they have no tuitions as well. না স্কুলস টিউশনস এগুলো কোনোটাই তো শুধু পড়াশোনার জায়গা নয়, এগুলো পড়াশোনার জায়গা, ভেন্ট আউটের জায়গা, বদমাইশিরও জায়গা। আই মিন কোট আনকোট ইফ আই মে ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড, কিন্তু আমার যাবতীয় দুষ্টুমি শয়তানি সেগুলো কোথাও তো আমায় করতে হবে। তো দ্যাট অলসো দে ইউজ টু ডু দ্যাট, দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ ইট। এখন এই স্কুল না থাকার ফলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, there is I mean with due apology রিমাদি, আমি কিছু টার্মিনোলজি ইউজ করবো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না, আমি জাস্ট মানে মিলিয়ে মিলিয়ে ইউজ করছি। there is something called I mean not called, which I have seen in people, a physical claustrophobia which is leading to psychological claustrophobia as well. এই যে এই সাইকোলজিক্যাল ক্লাস্ট্রোফোবিয়ার আরো কারণটা হচ্ছে, it's not only that they are not being able to go out, it's also that their parents are not being able to go out. এবার এই যে ঘাড়ের ওপর মা বাবা নিঃশ্বাস ফেলছেন সারাক্ষণ, this is something which either the parents were used to, I mean many of them or most of them, not the children were used to. একে তো তারা বেরোতে পারছে না, তাদের কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই, মা বাবাকে ধরে পেটানোর বাইরে আর কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাচ্ছে না, তাই মাঝে মধ্যে সেগুলোই করছে। মানে না, এই রিপোর্টও এসছে, মা এসে বলেছেন যে সাডেনলি হি হ্যাজ বিকাম ভেরি অবিউসিভ সর্ট, বিকজ মারধর করছে আমাকে। ফিজিক্যাল আউটলেট নেই, তার কোনো রকম কোনো ফিজিক্যাল এনার্জির ভেন্ট আউট হচ্ছে না, তাই জন্য সে সেটা করছে, which is not right. I'm not saying that's right, but the point is যেহেতু they are not able to do anything else, now the problem has been, number one, the virtual world has become their real world. This virtual world has become their real world, কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টিভিটি নেই। আমরা যেটাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলে বলা হচ্ছে সেটা তো অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স, বিকজ সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা মেনটেন করছি না। সোশ্যাল ডিস্টেন্সও যদি এর সাথে মেনটেন করতে হতো, তাহলে তো রিমাদি যেটা বলছিলেন যে ওয়ার্ল্ড জুড়ে অ্যাকচুয়ালি একটা মানে এপিডেমিক ডিপ্রেশন হতো, এভরিবডি উড হ্যাভ ফেল্ট ইকুয়ালি ডিপ্রেসড। এখন যদি ওয়াইফাই কারোরই না থাকে, সো মানে অ্যাবসলিউটলি human beings are by nature gregarious. I mean, degree and intensity might vary, that's a different issue, but by nature they are gregarious, so people need one another to talk to, people need one another's company. সেইটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এবং টিনেজাররা বা চিলড্রেন, they do not on, it's not at all that they need only their parents company, in fact they need their parents company the least, to be very honest. And if we get and untampered voting from them, জানা যাবে যে সেটাই সব থেকে কম চায়, বন্ধুদের বেশি চায়। এবার বন্ধুদের পাচ্ছে না, no school, no tuitions, no friends. Hence what has happened is this virtual reality has become their actual reality. এবার এই যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে তারা ঢুকে গেছে, তখন আস্তে আস্তে মিসইউজটা কিন্তু শুরু হচ্ছে, বিকজ আই হ্যাভ গট কেসেস ওয়্যার এই টাইমটার মধ্যে ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে, সেই রিলেশনশিপ ভেঙেও গেছে। Because see, for virtual relationships, there are certain benefits and merits and demerits both. Merits হচ্ছে যে স্পেশালি যারা খুব ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন না বা চান না, those who shy away from communicating, they feel somewhat good, কারণ অত তো বাবা একদম সামনাসামনি বসে পুরো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব তো দেখতে পাচ্ছে না, যেটা হচ্ছে ভার্চুয়ালি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অতটা পুরো বোঝা নাই বা যেতে পারে। So they are feeling far more comfortable. Point one. Point two, এই ভার্চুয়াল রিলেশনশিপে কোথাও একটা ওই আড়াল আবডালের একটা ব্যাপার আছে, একটা বেশ ওই একটা মজা আছে আর কি, একটু লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আড়াল আবডাল থাকছে। ইটস নট অল ওপেন, ইটস নট ভেরি ট্রান্সপারেন্ট,
সেটার মধ্যে কোথাও একটা রোমান্টিসিজম এই বয়সে কাজ করে। আই নো নট, এই দুটোর মাঝখানে পড়ে বেশ একটা এটা একটা বেশ একটু এনজয়িং সর্ট অফ আ কনফ্লিক্ট, whether what I know about the person is absolutely right or not, how much I don't know about the person, এই বিষয়গুলো কাজ করে। ডিম্যারিটের ক্ষেত্রে একটা মেজর জিনিস হচ্ছে যে এই যে ভার্চুয়াল রিলেশনশিপটা আমি যার সাথে হচ্ছে তার সম্পর্কে আমি যতটা জানছি সেটা কিন্তু একদমই সে আমাকে যতটা বলছে, as in as much as is being disclosed to me, I get to know only that much. তার বাইরের সত্যিটা যাচাই করার জায়গা কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে আমার নেই, কারণ ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মানুষটাও আমার কাছে ভার্চুয়াল, and I get to know only that much about that person, as much as that person allows me to know. I'm using the word allows. So if somebody has some wrong intentions, the person will not allow. যেটা রিমাদি বলার সময় বলছিলে যে ফ্রডুলেন্ট কেস তো হয়েই থাকে, ফ্রডুলেন্ট কেসেস হয়েওছে, মানে it has also so happened that when the person felt deprived, quote unquote felt ditched, and then the person tried to explore more about the person and তখন দেখলো যে ওই যে টোটাল প্রোফাইল everything is fake, everything is fake, there's I mean nothing at all like that. তো সেই জিনিসটা কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা ভীষণ ভাবে থাকছে, কিন্তু কোথাও একটা এই ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ক্লস্ট্রোফোবিয়া থেকে একটা ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে, লিডিং টু ইরিটেশন, এবং কারোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ভার্চুয়াল রিলেশনশিপে যেতে না পারলে বা অ্যাটলিস্ট কোনো ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডশিপও অ্যাটলিস্ট না হলে তখন কিন্তু তাদের কোথাও একটা ডিপ্রেশন হচ্ছে। অ্যান্ড টু টপ ইট অল, মানে চেরি অন দ্য কেক আর কি যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওই যে প্যারেন্টস টু দেয়ার। Now, for people for whom home is not a quote unquote safe place because parents are abusive, or not much of a quote unquote comfort zone, কারণ তারা প্যারেন্টদের সাথে সব কথা যেটুকু যা মনে হচ্ছে শেয়ার করার হয়ে উঠতে পারে না। Again, they need somebody to talk to, they need somebody to uh, discuss whatever they feel like, কিছু না ছোটখাটো ডিসকাশন, ছোটখাটো ফিলিংস, লাইক এরকমও আমি শুনেছি যে একটি মেয়ে এসে বলেছিল যে মা বাবা তো এমনিতে বলেন যে আই ডোন্ট শেয়ার এনিথিং উইথ দেম। একদিন আমি চুপচাপ একা বসেছিলাম জানলার পাশে, মা এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন কার কথা ভাবছিস রে? তো I told mother that I'm not thinking of anybody. I was looking at a tree, যেটা আমার বাড়ির ঠিক বাইরে একটা ট্রি, একটা গাছ ছিল, আমি গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম গাছটার 5টা পাতা 5 রকমের সবুজ। Now, a very sensitive thought and feeling, that is exactly what she was thinking and feeling. সেটা যখন তার মাকে বলেছে, মা মুখ বেঁকিয়ে চলে গেছে, ঢং বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেছে। এবার then her next question to me is, ম্যাম এরপরে কি আমি কোনোদিন গাছ আকাশ কোনো কিছুই দেখে মার সাথে শেয়ার করতে পারবো না? তাহলে এই যে গাছের পাঁচটা পাতা 5 রকমের সবুজ বা আকাশের মেঘগুলো বিভিন্ন রঙের, এইটাও যদি শেয়ার করার দরকার হয়, she will incidentally this was a she would try to find out somebody in Facebook with whom her sensitivity level matches, তখন সে চেষ্টা করবে সেরকম কাউকে একটা বের করার, তার সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। Now, as long as it's there, it's okay. Now, if the person who she is talking to is more manipulative than sensitive, তাহলে সে কিন্তু ওর সেন্সিটিভিটিটাকে ম্যানিপুলেট করবে। That is where the problem starts. হ্যাঁ রিমাদি কিছু একটা বলছো, বলো। মিউটেড আছো। রিমাদি মিউটেড আছো, হ্যাঁ দিদি মিউটেড আছেন। না এখনো মিউটেড আছো দিদি, মিউটেড আছেন। হ্যাঁ সুবর্ণা, এইটা একটা যে পয়েন্টস গুলো বললে সেগুলো একদম মানে অ্যাবসলিউটলি আই টোটালি এগ্রি। এবং যেটা তুমি যেখান দিয়ে শেষ করলে যে আমি একজনকে একটা সম্পর্ক ইনোসেন্টলি স্টার্ট করে একটা ফেসবুক ফ্রেন্ড কি একটা মানে
অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো একজন অন্তত খুব ইনোসেন্টলি শুরু করেছে, একজন হয়তো মনে করছে আমি আমার ইন্টারেস্টের জায়গাটা শেয়ার করব, মানে মনে হচ্ছে আমার এই জায়গাটা বোঝে, গান বোঝে কি, মিউজিক বোঝে কি, কবিতা বোঝে কি, আঁকা বোঝে, হোয়াট এভার, একটা শেয়ার্ড হবির জায়গা তৈরি হচ্ছে। বাট আরেকজন যেহেতু এখানে ফেক প্রোফাইলের একটা বড় রকম, আমি নিজে দেখেছি যে আমার কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসছে, আমি গিয়ে খুঁজে বার করে দেখেছি যে দ্যাটস ফ্রম আ ফেক প্রোফাইল। এখন at my age I can if you allow me, এখন আরেকটা জিনিস হয়েছে, I don't understand the psychology. I mean, I might be wrong, there should be a psychology behind that. এই যে একটা নিজের প্রোফাইলটাকে লকড রেখে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো, I understand nothing about it. হ্যাঁ, সেই some things we will never understand. Absolutely. এখন যেটা to see my profile and to choose whether the person will accept or reject my request, তাহলে আমি পাঠাচ্ছি কেন করতে যাই না, সেটাই তো। এখন যে ভালনারেবল, যে ইন্ট্রোভার্ট, যে যার বন্ধু বান্ধব নেই, যার কথা বলার লোক নেই, সে অ্যান্ড সামবডি হুজ ইয়াং, সে তো অনেক সহজে এত কিছু বিবেচনা করবে না, সে তো সোজাসুজি একটা ফেসবুকে যাবে। এবং ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস why I wanted to have this discussion today is during the lockdown there was a young girl, মানে ভেরি স্যাড একটা ব্যাপার, সেই ইয়াং গার্ল অনলাইন ক্লাসেসের সময়, সেই মেয়েটি অনলাইন ক্লাসের সময় সে অনলাইনটা কয়েকটা ক্লাস করে তারপরে she used to go into another, মানে ও তারপরে মানে বাবা মা ভাবছে যে ও অনলাইন ক্লাস করছে, বাট শি ইজ অ্যাকচুয়ালি চ্যাটিং উইথ কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার্স। এবং একটা কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জারের মধ্যে somebody actually did some kind of exploitation, and eventually this girl, she may have passed on some information or some photographs or something, and eventually when that was found out from the family members, she went and committed suicide, because suicide is associated with a lot of shame. Now এই যে একটা অল্প বয়সী একটা মেয়ে, সে একটা ভালনারেবল, তার হয়তো বন্ধু বান্ধব নেই, তার হয়তো বাড়ির লোকে কারোর সাথে কানেক্ট সেরকম হচ্ছে না, কমিউনিকেশন নেই, যে পয়েন্ট গুলো একটু আগে বললে যে স্কুলে বেরোচ্ছে না, সেখানে আর পাঁচজনের সাথে মিশতে পারছে না, সেই এই গ্রুপটা তো খুব ভালনারেবল। So I think that this is something that I believe that parents need to be very aware about. And like I had mentioned when I had posted this on the Facebook, that it is not just youngsters, it is also not so old, which I will come to in a short while. Where has Monisha disappeared? My next question was may I just add two things? Two more things which I feel are also there, as causes of youngsters taking refuge to this internet thing, this virtual reality. One is they probably somewhere they feel that they right now they have too much time in hand and not so much to do. That is a major thing. সময় হাতে এবং সময় নেই, এত সময় তো আগে থাকতো না, ফলে they don't know what to do with that much of time. Point two, আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যেটা আমার অনেক বেশি সিরিয়াস মনে হয়, somewhere they are not comfortable with themselves, they are not at peace with themselves, they cannot accept themselves, and that is the reason why they always need somebody or the other's company. They are always looking for and longing for company, because somewhere down the line they are not comfortable with themselves. This is something which needs to be addressed, which is to me it is very dangerous. এই জায়গা থেকে আমি একটু পরে আসছি। আমি মনীষাকে এখানে এবার একটা কোয়েশ্চেন করব। বিফোর আই গো ফার্দার with Monisha, let me first say she is our youngest guest in the Crystal conversation. She joined Crystal. আজকে মনীষা খুব ভালো কাজ করছে, but she started with Crystal. MPhil পাশ করেই she had joined Crystal. আজকে মনীষাকে নিয়ে অনেক জায়গায় টানা হেচড়া করে, অনেক জায়গায় ওকে কিন্তু মানে I'm sure people know who I'm referring to, কিন্তু ওকে অন্য অর্গানাইজেশন থেকেও লোপাট করেছে। কিন্তু মনীষা is still here in Crystal and you better be. তোমাকে আমি শাসিয়ে রাখছি, তোমাকে থাকতেই হবে, ভালো কাজ করছো। এবং মনীষাকে আর একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করতে চাই
সেটা হচ্ছে যে মনীষা, তুমি হচ্ছে যেই জেনারেশনে বড় হয়েছো, সেই জেনারেশনে তোমার তুমি বড় হওয়ার সময় ইন্টারনেট ছিল। আমরা আমরা বাদবাকিরা আমরা ছোটবেলা আমাদের ইন্টারনেট ছিল না, আমরা অনেক বড় ভালো মন্দ জ্ঞান দিতে পারি, কিন্তু আমাদের এই এই ডিস্ট্রাকশনটা ছিল না, আমাদের অন্য ডিস্ট্রাকশন ছিল, সেগুলোতেও আমরা অনেক গোল্লায় চলে যাওয়ার চান্স ছিল। কিন্তু তুমি ইন্টারনেটের মধ্যেই বড় হয়েছো। তো তোমাকে প্রথমে আমি জানতে চাই, তুমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বড় হয়েছো, কিন্তু তুমি খুব ফোকাসড ভাবে তোমার কেরিয়ারটাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছো, অর্থাৎ তুমি তোমার স্মার্টফোনটাকে খুব স্মার্টলি ইউজ করেছো। সো ক্যান ইউ গিভ সাম, মানে যারা অল্প বয়সী তাদের বাবা মারা তো সারাক্ষণ বলে বলে এ করছে, কিন্তু তোমার বয়সী একজন যদি কি করে দে আর গোয়িং টু ইউজ দ্য ইন্টারনেট মোর সেন্সিবলি, মোর স্মার্টলি, সেটা দিয়ে যদি তুমি শুরু করো। বলতে কি, আমি খুব ছোট থেকে যে ইন্টারনেটটা পেয়েছি তা নয়, কিন্তু আই ডু রিমেম্বার যে যখন আমি গ্রাজুয়েশনে পড়তাম তখন আই স্টার্টেড ডুইং অর্কুট। তখন ফেসবুকেরও আগে অর্কুটটা ছিল, অ্যান্ড দিস ওয়াজ সামথিং রিয়েলি নিউ। মানে সবাই করছে, একটা পিয়ার প্রেশার, সবার অ্যাকাউন্ট আছে তাহলে আমাকেও করতে হবে, এই ধরনের জিনিসগুলো থেকে আমার এই মানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এ আসা। তো সেটা খুব ইন্টারেস্ট ছিল, কারণ ডেফিনেটলি মানে নতুন নতুন মানুষজনকে জানতে পারছি, তাদের সম্বন্ধে জানতে পারছি, এন্ড ইট ওয়াজ মোর লাইক মানে পুরো ওয়ার্ল্ডটা যেন আমার নিজের ঘরের দরজায় চলে এসেছে। সো দিস ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু মানে তার সাথে কোথাও না একটা মাথায় এটাও চলতো যে আমি নতুন মানুষ পাচ্ছি, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, দ্যাটস অল রাইট, but if I'm going into a particular relationship, so can I trust these people? মানে আমি যদি সত্যি ভাবনা চিন্তা করি যে আমার কোনো একটা ইমোশনাল ইস্যু হচ্ছে বা আমার কোনো একটা ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছি, সো ডু আই অ্যাকচুয়ালি রিচ আউট টু দিস পিপল? তখন কোথাও আমাদের হয়তো এই একটা সাপোর্ট সিস্টেমও থাকতো, আমাদের একটা বড় ফ্রেন্ড সার্কেলও থাকতো, এবং সেটাকে আমরা না ভাবতাম যে এই মানুষগুলো বোধহয় আমার লেজার টাইমের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমার নিজস্ব কোনো দরকার পড়ছে তখন আমি সামহাও কিন্তু আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছেই যাব বা আমার ফ্যামিলি মেম্বারসদের কাছেই যাব। সেটা একটা। আর আরেকটা যেটা আমার ভীষণভাবে মনে হয় যে মানে আমাদের ছোটবেলাতে মানে বড় হওয়ার সাথে সাথে এই সাপোর্ট সিস্টেম গুলোই হয়তো আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বা আমাদের কাজিন ব্রাদার সিস্টার্স এদের এক্সপিরিয়েন্সেস এর মধ্যে দিয়ে না আমরা অনেক সময় বুঝতে পারতাম যে রিলেশনশিপেরও কিছু হয়তো সেফটি রুলস আছে, and that trust is really important in any kind of relationship. তো সেখানে আমি কোন মানুষটাকে বিশ্বাস করতে পারি পারি না এগুলো ডিসকাস করা ছিল, এবং তারা কোথাও আমাদের বলে দিতেন বা গাইড করে দিতেন যে আমরা ঠিকভাবে এগোচ্ছি কিনা। তো ফোকাস থাকার জন্য আমি হয়তো ভাবি যে মানে এখনকার ছেলেমেয়েরাও দে আর অলসো ট্রাইং টু বি ফোকাসড, কারণ আমি অনেককে দেখেছি যারা চেষ্টা করে হয়তো মোবাইলটা একটু সরিয়ে রাখছি, আমার পরীক্ষার সময় আমি জানি যে আমাকে কিভাবে মোবাইল থেকে বেঁচে থাকতে হবে, বাট এট দ্য সেম পয়েন্ট অফ টাইম দে আর ল্যাকিং দিস রিয়েল ফ্রেন্ডশিপ, রিয়েল রিলেশনশিপ। তো হয়তো সেটা কোথাও যদি প্রোভাইড করা যেতে পারে, আমার মনে হয় এই পার্টিকুলার অ্যাডিকশন ঠিক বলবো না, মেবি এই ইন্টারেস্ট এরিয়াটা থেকে একটু সরে আসা যেতে পারে। দ্যাটস মাই ভিউ। I think that was a very matured, মানে আমি তোমাকে ছোটবেলা থেকে দেখছি বলে আমার মনে হয়েছিল যে তোমাকে দিয়ে এই কথাগুলো বলানোটা দরকার, বিকজ ইট শোজ a lot of maturity. মানে মনীষা ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইয়াং, অ্যান্ড আই থিঙ্ক যে ওর এই যে হ্যাঁ, যে আমি কতটা ট্রাস্ট করব, আমি যার কাছে সব খুলে বলতে চাইছি আমি কতটা ট্রাস্ট করব, সেইটা শুধু তোমার বয়সে না, ইভেন অ্যাডাল্টস, ইভেন আমাদের বয়সী। এবং সুবর্ণাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমি এই ব্যাপারেই যাব, বাট থ্যাংক ইউ মনীষা ফর সেইং দিস। আই হোপ যে দ্য ইয়াংস্টার্স উইল গেইন আ লট ফ্রম হোয়াট ইউ হ্যাভ সেড। সো রাজশ্রী, আমরা কি এখন একটা ও একটা খুব সুন্দর কথাই বললো, আমার খুব ভালো লাগলো, রিলেশনশিপেরও কিছু সেফটি রুলস থাকে। Absolutely, very very mature, very nice, sensible. তো রাজশ্রী, এখন কি একটা ব্রেকে যাব না কি করব?
absolutely. Now because I think that it তারপরে will be nice because আজকে আমাদের break গুলো will be related to our speakers' experience in their own fields. আর আমি মনীষার কাছেই straight চলে যাব কারণ আমিও ভীষণ মানে recently মনীষার সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করছি আস্তে আস্তে, so I'm also very keen to understand যে তুমি এই সুন্দর যে স্টার্টটা দিলে তার থেকে আমাদের তুমি বলো দিদির কাছে আমি একটু শুনেওছি তোমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স এট ইউএসএ অ্যান্ড হাউ যে তোমাকে হাইজ্যাক করে মনে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল কিছুটা, তো সেই হাইজ্যাকিং এর এপিসোডটা আমাদের একটু বলো and tell us really what have you brought back, what have you learned and what you want a generation of psychologists like yourself who's practicing in India and Kolkata specifically to get out of this so that this can actually be translated in real clinical practice. Because যতটাই আমরা শিখি, it's not just an ivory tower experience, it's actually bringing it back to the real world, real grounds. তো সেইটা নিয়ে তুমি আমাদের বলো, nothing to do with this topic, but realistically your life, your experience, তার মধ্যে থেকে আমরা তোমাকে আরেকটু চিনবো আজকে, মানে আমাদের দর্শকরা আরেকটু জানবে তোমাকে really. আমি লাস্ট ইয়ারে ইউএসএ তে যাই বাই কিস্টোন ইনস্টিটিউট। ওদের একটা পার্টিকুলার কোর্স আছে পাসিং, and I'm a person who is really keen and interested in working with people who are experiencing autism spectrum condition and other forms of disability as well. এবং এই পাসিংটা একটু বলো সবাই দর্শকের জন্য মনীষা। Something that that believes on the theory of Dr. Wolfensberger. It's called social role valorization, and they believe in creating the valued roles in society for the people who are marginalized, so that they can also gain the good things in their lives. মানে আমরা যেগুলো ঠিক এনজয় করি তারাও যাতে ঠিক সেই জিনিসগুলোই এনজয় করতে পারেন, and they can also lead a meaningful life. তো আমি এই পার্টিকুলার প্রিন্সিপালে ভীষণভাবে বিলিভ করি, অ্যান্ড পাসিং ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। পাসিং এ আমাদের শেখানো হয়েছিল যে আমরা যে সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করি, দিস ইজ অ্যান অ্যাসেসমেন্ট টুল, যে আমরা সোশ্যাল রোল ভ্যালোরাইজেশনের প্রিন্সিপাল গুলো মাথায় রেখে সার্ভিসেস গুলো প্রোভাইড করতে পারছি কিনা। সো দ্য পার্সন ইজ বিং ভিউড অ্যাজ এ পার্সন অর নট, নাকি আমরা শুধু ডিসেবিলিটিটাকেই দেখছি। Are they seen as eternal child, নাকি আমরা ভেবে নিচ্ছি যে এ কোনোদিন কিছু পারবে না, তার জন্য আমার সাপোর্ট লেভেলটা সেরকম ভাবে থাকছে। তো আমরা সেটা নিয়ে অনেক কিছু দেখেছিলাম, and this was a residential course, 5 days residential course, and this was terribly বলবো ভীষণ। সকাল 9টা থেকে কোর্সটা শুরু হতো, উই হ্যাড টু ভিজিট সার্ভিসেস, এবং আমরা রাত্রি 2টোর সময়তেও শুতে গেছি, এরকম হয়েছে। আবার পরের দিন সকাল 9টার সময় আমাদের উঠতে হয়েছে। বাট ইট ওয়াজ, আই উড সে, আ ভেরি লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স, বিকজ আমাদের অনেক সময় মাথায় থাকে যে আমেরিকা ইজ রিয়েলি আ ভেরি ডেভেলপড কান্ট্রি, তো হয়তো তারা ডিসেবিলিটি সেক্টরটাকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখছে। কিন্তু কোথাও আমার গিয়ে মনে হলো যে অ্যাকচুয়ালি দিস পিপল আর অল সেম। আমাদের আমাদের ভিউজ, আমাদের পার্সপেক্টিভস টুয়ার্ডস দিস পিপল আর নট মাচ ডিফারেন্ট। আমরা ইন্ডিয়াতেও যেরকম ভাবে দেখছি, হয়তো ইউএসএ তেও সেরকম ভাবে দেখছি। সো there should be some kind of shift that needs to be brought in right now. সো আমি সেই পাসিং এর এটা এখানে এনেও করতে চাইছি। অফকোর্স দ্য কালচারাল ডিফারেন্স ইজ দেয়ার, but it should be implemented because it is high time, because they are people যারা হয়তো আমাদের তরফ থেকে অতটা ইম্পর্টেন্স পান না। So I really want to work for them. Yeah. Very nice, because I think the core word which struck to me was the word value. And this is not just about value in someone who's marginalized. Actually, আমরা সবাই কিন্তু কিছু না কিছু ভাবে marginalized, because all of us have strengths and weaknesses. So it is valuing ourselves primarily and valuing others and their strengths primarily. So I wish, আজকে যে কথাটা, এবং I think this is the word value and trust. Both these two words are extremely important in any relationship, whether it's a virtual relationship, whether it's a real life relationship, whether it's a relationship between your therapist and a patient, whether it's a relationship between a teenage son and a mother or a father in old age times. So these two are basic human thing components.
and যেটা তোমার মধ্যে মনে হয় একটা আই এম গ্ল্যাড ইট হ্যাপেন 2019 এ বিকজ 2020 তে স্টেপ ইন করে গেলে তো তোমার এই 5 ডে রেসিডেন্সিয়ালটা আরেকটু we do not know by 2022 সালে বলছে প্যান্ডেমিক শেষ হতে পারে we do not know. I'm so glad you went to it. Is there something that you want to send out a message to our generations, you know, of youngsters like yourself, the dynamic generation like you, in a brief way, so that they take it and keep it with them in their hearts? Tomar message to us. Uh, if I can speak in a different way, I mean, আমি যাদের সাথে কাজ করি তাদের কথা ভেবে যদি বলি, প্লিজ অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এজ। আমরা অনেক সময় মেন্টাল এজের কনসেপ্টে আটকে যাই, তার জন্য একজন অ্যাডাল্টের সাথে এমন ভাবে কথা বলি যে মনে হচ্ছে যেন হি ইজ এ চাইল্ড। তো সেটা না করে গিভ দ্য রেসপেক্ট টু দ্য পার্সন, তার যেরকম এজ রয়েছে সেই অনুযায়ী। So that's the only thing I want. মানে আমার নেবার যদি কারো একজন ডিসেবিলিটি থাকে, might be he is a person with disability, but he is my neighbor first. তো কি কেমন আছো এই কথাটাও বলা যেতে পারে। So that's what I feel we can start with. This is a minimal thing that we can start with. Very well সুন্দর said. মেসেজ। Very well said. আচ্ছা আচ্ছা, শিফট করে যাব ভাবছি। সুবর্ণা একবার আসছে, একটু লুকোচুরি খেলা হচ্ছে এখানে আমাদের ইন্টারনেটের সঙ্গে। তো সুবর্ণা তুমি শুনতে পাচ্ছ কি? নাহলে we'll move on and we'll come back to her. এক কাজ করি, হ্যাঁ we'll come back to her. রাজশ্রী, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা ইন্টারনেট অ্যাডিকশন এর মধ্যে তো অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, তার মধ্যে যে সাইবার রিলেশনশিপ আর সাইবার সেক্সুয়াল অ্যাডিকশন, সাইবার রিলেশনশিপ অ্যাডিকশন আর সাইবার সেক্সুয়াল রিলেশনশিপে যে একটা অ্যাডিকশন, এই জায়গাগুলো আই থিঙ্ক লট অফ আর ভিউয়ার্স মে নট বি অ্যাওয়্যার, বাট এগুলো যে একটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া এবং অ্যাকচুয়ালি কি হয় এখানে, মানে হোয়াট আর দ্য সিমটমস, মানে কিভাবে বোঝা যাবে, এইটা নিয়ে যদি তুমি একটু বলো। হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট অফ অল একটা আমব্রেলা ওয়ার্ড যেটা আমরা ইউজ করছি এখন, ইন্টারনেট অ্যাডিকশন ডিসঅর্ডার। এটা কিন্তু অনেক সময় সে আগে যেরকম স্যাডনেস আর ডিপ্রেশন, সবাই ডিপ্রেসড, ঠিক আছে, সেটা তো ফ্যাক্ট নয়, এভরিওয়ান ইজ নট ডিপ্রেসড। ডিপ্রেশনও এখন সবাই বলে, সব মা বাবা এসেই বলে খুব ইন্টারনেট ইউজ করছে, খুব ইন্টারনেট ইউজ করছে, বাট দ্য থিং ইজ, অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান, when do we say it is a internet addiction disorder, যার আন্ডারে আমাদের সাইবার সেক্স অ্যাডিকশন আসে? It's one of the 5 types of internet addiction disorder. It is actually a problematic internet use or a pathological use where the use is problematic, not just problematic, it's a compulsive use of the internet, where it is impairing an individual's function in various lives over a prolonged period of time. This might include a digital media, and it will affect its physical health, it will affect one's social health, and it will affect one's psychological health. So this is the umbrella term of internet addiction disorder. এই umbrella term-এর মধ্যে আমাদের দুটো মেইন দিদি যেটা বললেন টু অ্যাড্রেস, একটা হচ্ছে সাইবার সেক্স অ্যাডিকশন আর একটা হচ্ছে সাইবার অনলাইন রিলেশনশিপ অ্যাডিকশন। এছাড়াও there are 3 more way, যেটা আমরা বলি নেট কম্পালশন, যেখানের মধ্যে অনলাইন গ্যাম্বলিং করছে পিপল, আর অনলাইন compulsive buying korche, kimba online auctions people are participating, or some people have a computer or gaming addiction where people are excessively playing games indefinite times and just can't leave that even to have their meals, mane khawa dawa ghum sob kichu neglect hoye jacche. And the other type is the compulsive information seeking, যেখানে continuously they are searching, either YouTube videos দেখছে কিংবা YouTube কোনো information জোগাড় করছে. So these are the other types. But focusing back on the main topic for today is the cyber sex addiction and the cyber online relationship. Cyber addiction is where it involves, number 1, online pornography, accessing adult websites, using sexual fantasy or adult chat rooms, or even the XXX webcam services that people have. And the person who's affected is absolutely obsessed with these services, and this is very harmful to their ability, and this disables them. They cannot really form a real world romantic or any intimate relationships at all. Now, of course, like any other addictions, treatment options are available,
but it is very tough because it actually destroys family to a lot of extent. And the other one is the cyber, the online relationship addiction. Here is not, here you're actually in a relationship with someone where you're deeply involved in finding, maintaining the relationship, and you're neglecting once again, and you're forgetting your real life friends and your family. এখানে কি হয়, people engage themselves in an active chat room or in networking sites where you can start interacting with the people. ওইখানে কি হচ্ছিল, in the addiction, the pornographic type, you're passively watching. Here you're actively involved. So there's a slight difference between the two. And we know people, of course, you find online relationship, then you may go on to a much more real life. But what happens once again is a person may be left with very limited social skills, may have unrealistic expectations, and অনেক সময় দেখা গেছে they cannot make any real world connections at that time. Of course, counseling and individual therapy is fundamental so that we can get a lasting behavioral change. So this in a whole, Rimadi, is talk about these types of relationships that we have. That is documented, but Shopshuma, it's not being finally, DSM doesn't categorize it yet. ICD-10 has included this. Sorry, ICD-11 has included this now. থ্যাংক ইউ রাজশ্রী। এবং এখানে ডক্টর জাহিদ হাসানও এটা নিয়ে কমেন্ট করেছে যে এই সাইবার রিলেশন অ্যান্ড ইটস মিসইউজ নিয়ে হার্ডলি কথা বলা হয়। এখানে সুবর্ণাকে আমি এবার নেক্সট এই মনীষা, যেখানে মনীষা একটা সেফটি অ্যান্ড ট্রাস্টের কথা বলেছে ইন সাইবার রিলেশন, মানে ইন এনি রিলেশনশিপ, এবং রাজশ্রী তুমি খুব সুন্দর করে এই জায়গাটা আমাদের বুঝিয়েছো। এবার সুবর্ণার কাছে আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখা যাচ্ছে যে স্টেবল ম্যারেজেস অর এক্সিস্টিং স্টেবল রিলেশনশিপস বহু বছর ধরে, আমি ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, মানে স্টেবল রিলেশনশিপস ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, আজকে অনেক সময় কি হচ্ছে, একটা জায়গায় প্রত্যেকটা সম্পর্কে কনফ্লিক্ট থাকবে, কনফ্লিক্ট বিয়েতেও থাকবে, মানে ঝগড়াঝাটি অশান্তি থাকবে, যে কোনো সম্পর্কই থাকবে। এখন নিজের সাথে সম্পর্কই থাকে, সে অন্যের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। অ্যাবসলিউটলি। এখন এই যেটা হচ্ছে, মানে আমি যেটা দেখেছি যে আমার হাজবেন্ডের সাথে একটু ঝগড়া হলো, আমি আমার কথা বলছি না, আমি বলছি আমরা যে কেসেস গুলো পাচ্ছি সেইখানে বসে এবার আমার ভীষণ রাগ হলো। আগে এই হাতিয়ারটা ছিল না, আজকে এই হাতিয়ারটা এসে গেছে। মানে আগে তো আমাদের ফেসবুকে গিয়ে গজগজ করার কোনো উপায় ছিল না। আমরা অ্যাট দ্য মোস্ট, আমার মানে আগেকার দিনে যখন টেলিফোনে একটা লাইন পাওয়াটাই খুব কঠিন ছিল, সেখানে অ্যাট দ্য মোস্ট তার মাকে ফোন করে বলবে কার বাড়িতে বিয়ে দিয়েছো, কার সাথে বিয়ে দিয়েছো ইত্যাদি বলে একটু গালাগাল দিয়ে, মানে তারপরে দ্য ম্যাটার এন্ডেড। আজকে কি হচ্ছে, সবাই তো ইভেন অ্যাডাল্টস আর অ্যাডিক্টেড। আজকে আমার কাছে একজন মানে রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে 60 বছরের একজন মহিলা এসে বললেন যে উনি পুজো করতে করতে ফোনে কথা বলছেন। আমি বললাম আপনি বরঞ্চ ফোনটাকেই পুজো করুন। মানে বাবা মা, মানে তার মেয়েরা বলছে যে সারাদিন ফোনে কথা বলছেন, ইনি নয় ফোনে কথা বলছেন, কিন্তু ইউজুয়ালি হোয়াটসঅ্যাপে নোটস চালাচালি, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, এবার আগেন খুব ইনোসেন্টলি গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন দিয়ে শুরু হচ্ছে। এবার একদিন বরের সাথে ঝগড়া হলো কি ভাইস ভার্সা, এবার এই গুড মর্নিং এর একজনকে গুড মর্নিং বলে সে বলল নিজে যে আমি খুব দুঃখী। এবার সেও ওখান থেকে হু হা করলো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়েজেস করলো। আমি ভাবলাম আহা, আমাকে কত বুঝে গেল। এই যে কমপ্লিকেশনস গুলো দেখছি তোমার এই জায়গাটা নিয়ে, I want you to speak is how the internet is also wrecking marriages and stable relationships. I would like you to talk in this. থ্যাংক ইউ রিমাদি। আমি প্রথমে তুমি যে কথাটা বললে আমি সেটা থেকে একটু আসি। সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা, আমি আগে একটু সরি বলে নিচ্ছি, কারণ আমি মধ্যখানে আমার ল্যাপটপ থেকে কানেকশন চলে গেছিল, ফলে আমি এখন আবার ফোনে কানেকশনে ব্যাক করতে হয়েছে। সরি। আচ্ছা, তুমি যেটা বললে যে এই যে একটা গুড মর্নিং, এবার ধরো একজন একটা গুড মর্নিং পাঠিয়ে তার পাশে একটা স্যাড ইমোজি দিল, ঠিক আছে, কাউকে একটা পাঠালো, উল্টো দিক থেকে উত্তর, আমি জাস্ট একটা কনভারসেশন বলছি উল্টো, এবং এটা কিন্তু মানে এটা আমার কোনো পাওয়া কনভারসেশন না বা কারো থেকে শোনা না, আমি বানিয়ে বলছি একটা কনভারসেশন। উল্টো দিক থেকে উত্তরটা এলো, ইয়োর গুড মর্নিং ডাজন্ট লুক ভেরি গুড টুডে। আমি এমনিতে খুব সিনেমা দেখতে ভালোবাসি, তো আমি খুব ফিল্মি মানুষ এই ব্যাপারে। তো এই যে এলো, এটা কিন্তু একটা দরজা খুলে দিল। Why? What made you think so? এবার এই যে জায়গা থেকে কি হলো, প্রবলেমটা কি, সেটা হচ্ছে অনেক সিরিয়াস নোট। যিনি পাঠিয়েছিলেন গুড মর্নিং উইথ আ স্যাড ইমোজি,
তার কোথাও একটা মনে হলো the person I had sent this sad emoji to had recognized, despite me writing good morning, তিনি ওই ইমোজিটাকেও রেকগনাইজ করেছেন, অ্যাকনলেজ করেছেন, ফলে তিনি কোথাও একটা ফাঁকটা দেখতে পেয়েছেন। The gap has been evident to this person for I mean whatever might be the reason. তাতে তার কিন্তু এটা মনে হলো, আচ্ছা তাহলে তো এ তো সেন্সিটিভ বলতে হবে। এই যে মনে হওয়াটা, হয়তো এইটা লেখার কারণ হচ্ছে তুমি যেটা বললে, আগের দিন রাত্রে বরের সাথে প্রচন্ড ঝগড়া হয়েছে বা বউয়ের সাথে প্রচন্ড ঝগড়া হয়েছে, প্রচন্ড মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, তাতে পরের দিন এরকম একটা গুড মর্নিং লেখার মতোই লিখেছে, কিন্তু তার সাথে এটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার তখন মনে হলো যে এই লোকটা বা এই মহিলাটা হুয়েভার, এতদিন একসাথে থেকেও আমার মুড সুইং বা আমার কষ্ট, আমার ভাল লাগাগুলো সবসময় বুঝতে পারে না, একটা বাইরের লোক বুঝতে পারছে। তো ইজ ইট দ্যাট উই সামওয়্যার উই শেয়ার সামথিং ইন কমন? তখন তার কিন্তু এক্সপ্লোরেশনটা শুরু হয়। আর কোথাও কোনো একটা কেক না পেলে মানুষের এক্সপ্লোরেশন শুরু হবে না। মানে একটা একটা করে লোক দেখে তো ওই জটায়ুর ভাষা, একে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে মশাই, সে তো তখন বলবে যখন কাল্টিভেট করার মতো কিছু একটা দেখবে। কারোর মধ্যে যদি কাল্টিভেট করার মতো কিছু না দেখে তখন কিন্তু সেটা হবে। So this is happening more when we are getting some trigger. ভয়েস তোমার কথা, এবার প্রবলেম, ফোন এলো কেটে দিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো ইয়েস বেসিক্যালি মানে সেইটা কোথাও একটা মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে যে এই যে এফেক্ট করছে কিনা রিয়েল রিলেশনশিপস কে, রিয়েল রিলেশনশিপস এর ক্ষেত্রে না কতগুলো বেনিফিট আছে। এক, সেটা হচ্ছে আমার ধরো আমি একটা এক্সিস্টিং রিলেশনশিপে আছি, আবার এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে বোর হয়ে গিয়ে বা ফর হোয়াট এভার রিজনস আমি একটা ভার্চুয়াল রিলেশনশিপে যাচ্ছি। রিয়েল রিলেশনশিপটার মেমোরিজ অনেক বেশি। A real relationship is full of much more memory. Data is history and we cannot deny that history. Point one. Point two, real relationship এ কোথাও একটা মানুষ নিজের কাছে সেটা স্বীকার করুক না করুক, সিকিউরিটি সেন্সটা বেশি। এবং কোথাও একটা, এই তৃতীয় পয়েন্টটা আমার ধারণা, আই মাইট বি অ্যাবসলিউটলি রং, এখানে মানে তোমরা আছো বলে আমি সাহস করে বলছি, এটা আমার ধারণা, কোথাও একটা রিয়েল রিলেশনশিপস আর মাচ মোর বাই চয়েস and virtual relationships to some extent are by default. কোথাও একটা বোধহয় এই ডিফারেন্সটা আছে। I think also that real first of all, who are the people who are getting into problems in real in virtual relationships? I think even in adults, যেটা একটু আগে I think মনীষা বলেছে যে ও হয়তো তার কোনো সেরকম সাপোর্ট সিস্টেম নেই, হয়তো তার সেরকম কোনো রিয়েল ফ্রেন্ডস নেই যেখানে সে অ্যাকচুয়ালি তার প্রবলেম গুলো শেয়ার করতে পারছে, বিকজ আইডিয়ালি দ্যাট ইজ হোয়াট শুড বি ডান। আইডিয়ালি আমি যাকে আন্দাজ করে আমি একটা ওপেন আপ করছি টু আ স্ট্রেঞ্জার, দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি ভেরি রিস্কি। সেখানে ওই সেফটি ট্রাস্টের জায়গাটা খচখচানি হওয়া উচিত, আনলেস সামবডি ইজ রিয়েলি ভেরি ভালনারেবল অ্যান্ড ভেরি লোনলি, সে কিন্তু এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে গিয়ে যে কমপ্লিকেশন যাবে না, চুজ করছে তাদের ফ্রেন্ডস। এখানে আমার দাদা সৌমেন্দ্রগুপ্ত লিখেছে যে সে শুধু চেনা বন্ধুদের সে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আইদার পাঠায় আর অ্যাকসেপ্ট করে, অনেকে তো একদম স্ট্রেঞ্জারদের এন্টারটেইনই করে না। সো সেইখানে আই থিঙ্ক ইট ইজ অলসো দ্য পার্সোনালিটি অফ দ্য পার্সন যে এই গন্ডগোল করছে, তাই না? সো সেটা শুধু পার্সোনালিটি না, তুমি পার্সোনালিটির আগেও যে কথাটা বলে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, দ্য ভালনারেবিলিটি, ইমোশনাল ভালনারেবিলিটি অফ দ্য পার্সন মেক্স দ্য পার্সন get into relationships. And I think as parents or as I think we need to parents first of all need to be aware তাদের বাচ্চাদের ভালনারেবিলিটি, তারা তো একটা ভালনারেবল এজে, অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের মনিটর করা দরকার, তারা মানে অনলাইনে কি করছে না করছে, ডেফিনেটলি এটা ভীষণ রকমের আছে একটা মনিটরিং এর জায়গা তো রয়েছে। আমি এবার মনীষার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি, হচ্ছে যে তুমি যে এরিয়া তুমি নিয়ে ডিল করছো, মেইনলি যে এরিয়াতে ইউ হ্যাভ বিন ডুইং আ লট অফ ওয়ার্ক,
see the Asperger's group, the autism spectrum, those who are marginalized, যাদের social skills is not that great or they are not very confident, সেই গ্রুপটা virtual relationships do you think they want to get into virtual relationships? Are they more vulnerable? এই গ্রুপটাকে নিয়েও কিন্তু আমাদের কথা বলার খুব দরকার. So I would like you to share some of your views here. রাইট, আপনার কোয়েশ্চনটা দেওয়ার আগে আমার মনে হয় কয়েকটা মানে আমাদের সোসাইটির কিছু ডমিনেন্ট ডিসকোর্সেস আছে দ্যাট অলসো নিড টু বি ডিসকাসড। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, আই ফিল আমাদের সোসাইটি ভীষণভাবে মনে করে যে ইফ there is a person with disability, he or she is not supposed to have this kind of romantic relationship. মানে এটা আমাদের সোসাইটিতে ভীষণভাবে একটা প্রচলিত মতামত, এবং তার না দুটো কারণ আছে, মানে আমি যেটা জেনারেলি ফিল করি। ফার্স্ট অফ অল, মানে আইদার আমি যে ইটারনাল চাইল্ডের কথাটা বলছিলাম, তাদের অ্যাডাল্ট হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা সামহাও মনে করছি যে দে আর ইনোসেন্ট চাইল্ডস, ইনোসেন্ট চিলড্রেন, যার জন্য তারা কোনো রকম ভাবে তাদের নিজেদের ডিসিশন নিতে পারে না, তাদের আমাদের টেক কেয়ার করতে হবে, এবং ডেফিনেটলি তারা এই রিলেশনশিপে বা একটা রোমান্টিক রিলেশনশিপের যে পরিমাণ রেসপন্সিবিলিটিস আছে সেটা নিতে পারবে না। তো ফার্স্ট এটা একটা। আদারওয়াইজ আমাদের আরেকটা মিসকনসেপশন থাকে, সেটা হচ্ছে যে এরা হচ্ছে হাইপার সেক্সুয়ালাইজ পিপল। তো আমরা যদি এই রোমান্টিক রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলা শুরু করি, তাহলে আলটিমেটলি আমরা কিন্তু ওই ব্যাপারটাকে নিয়ে আরো ডিসকাস করে তাদের প্রবলেমটা বাড়িয়ে দিলাম। কি দরকার বাবা, যেরকম আছে সেরকম থাকুক না, রাইট? এটা জেনারেলি আমাদের সোসাইটির মত। I would also like to mention যে আমরা অনেক সময় প্রফেশনালরা এই মানুষটার একটা মাত্র রোলটাকেই ফোকাস করে তুলি, যে হি ইজ আ পার্সন অন দ্য স্পেকট্রাম। তো আমরা তার ইন্টারভেনশনের কথা ভাবছি, আমরা তার থেরাপির কথা ভাবছি, আমরা একাডেমিক পারফরমেন্সের কথা ভাবছি, পরবর্তীকালে ভোকেশনাল লাইফ নিয়েও ভাবছি, কেরিয়ার প্ল্যানিং এর কথা ভাবছি, কিন্তু আমরা ভাবছি না যে এই মানুষটার এই জিনিসগুলো দিতে গিয়ে সামহাউ আমরা অন্য রোলস গুলোকে কোথাও একটা হারিয়ে ফেলছি। মানে সে শুধু থেরাপিতেই আসছে, সে শুধু ইন্টারভেনশনের জন্যই যাচ্ছে, সে কোনো স্পেশাল সুইমিং ক্লাসে যাচ্ছে, কিন্তু সে যে একজন ক্লাসমেট, সে যে একজন ফেসবুকার, হোয়াটসঅ্যাপার, সে একজন বুক লাভার, সে হয়তো একটা সুইমিং ক্লাবে অন্যদের সাথে সুইমিং করে, সেই রোলস গুলো এবং সেই রিলেশনশিপস গুলো আমরা মিস আউট করি। এন্ড ইফ ইট ডিসরিগার্ড করি অনেকটাই আর কি। হ্যাঁ, একদমই ডিসরিগার্ড করে দিই। তাদের যে একটা নিড আছে রিলেশনশিপে, সেটাই তো আমরা মিস আউট করি। নিড থাকতে পারে না, কি করে থাকবে? বা থাকা উচিত নয়, থাকতে পারে না, না থাকা উচিত নয়, থাকলেও সেটাকে আমি সাপ্রেস করে দেব যে ওয়াই না না না। অটিজমের ক্ষেত্রে এটা আরেকটা মিথ যে এদের তো ইমোশন সেরকম ভাবে নেই, তো সুতরাং রিলেশনশিপের নিডটাই বা থাকবে কি করে, থাকবে কেন? সেটা ভীষণ একটা ভুল জিনিস আমরা করি। এবং এই যে রিলেশনশিপস গুলো মিস আউট হচ্ছে, তো আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল, মানে আমার এমএসসি ক্লাসে there were 45 স্টুডেন্টস, তার মধ্যে 5 জনের সাথে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছিল, ক্লোজ ফ্রেন্ড। তাদের মধ্যে থেকে আমার 2 জনের সাথে এখনো পর্যন্ত রিলেশনশিপটা রয়েছে। আর আমরা এই মানুষগুলোর লাইফ থেকে কতগুলো রিলেশনশিপ নিয়ে নিচ্ছি, আপনারা ভেবে দেখুন যে মানে কতজনের সাথে ওরা মিট করতে পারে, যে সেখান থেকে আমি চুজ করব যে আমার ফ্রেন্ড। তো সেই অপরচুনিটিটাই থাকে না, আমরা সেই অপরচুনিটিটা দিতে পারছি না, এক্সপোজারটা দিতে পারছি না, এবং ডেফিনেটলি তাদের সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই তৈরি হচ্ছে না যে আমার ওই সেফটি রুলস গুলো কি কি হতে পারে, যেটার কথা আমি আগে বলছিলাম। তো এখন কি হচ্ছে, অ্যাডালসেন্ট পিরিয়ডে পৌঁছচ্ছি বা হয়তো ইয়াং অ্যাডাল্ট, আমি অনলাইন এই বিভিন্ন ধরনের গ্রুপস গুলোর কথা দেখছি। দিজ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, কারণ এখানে আমাকে অতটা জাজ করতে হচ্ছে না, আই এম নট গেটিং জাজড অলসো, এবং আমাকে ওই যে ইন্ট্রিকেট সোশ্যাল কিউজ গুলো আছে সেগুলোকে ইন্টারপ্রেট করতে হচ্ছে না, দিস ইজ ইজি। এবং ফেসবুকে আপনারা দেখবেন অনেক সময় প্রচুর ইন্টারেস্ট এরিয়াজ এর, কমন ইন্টারেস্ট এরিয়াজ এর উপরে গ্রুপ থাকে। তো এই মানুষগুলো
তারা কিন্তু গিয়ে ওখানে খুব কমফোর্টেবল ফিল করেন যে আমার এই ধরনের ইন্টারেস্ট এরিয়া নিয়েও আরো 5 জন কথা বলছে, and I can share my interest areas also. So that is really an outlet, এবং সেখানে সেই রিলেশনশিপটা তারা খুব এনজয় করে। তো আমি যেমন এটাও দেখেছি, বাট अगेन because they don't have the the exposure or the experience in real life, এইখানে ভার্চুয়াল রিলেশনশিপেও তাদের সমস্যা হচ্ছে এটা বুঝতে যে আমি এখানে বাউন্ডারিটা কতটা সেট করব। এবং আমি একটা একটু কথা জিজ্ঞেস করতে পারি এই প্রসঙ্গে মনীষাকে? রিমাদি, উইথ ইওর পারমিশন। রিটেন পারমিশন না, উইথ ইওর পারমিশন বলছি। আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমার একটা কথা বলো মনীষা, সেটা হচ্ছে এই যে এই কারণে কি তাদের মানে কোথাও একটা এই মানে পরবর্তীকালে ডিপ্রেশনও হতে পারে, যে এই যে ভার্চুয়ালি একটা রিলেশন হলো কিন্তু রিয়েল লাইফে তো আমার কোনো রিলেশন হচ্ছে না? ক্যান দ্যাট লিড দেম টু ডিপ্রেশন? ডেফিনেটলি। আর এই ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ গুলো সামহাও তারা কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারে যে দিজ আর রিয়েলি নট রিয়েল রিলেশনশিপস। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় ভেবে নিই যে যাদের অ্যাসপারজার্স বা অটিজম স্পেকট্রাম কন্ডিশন রয়েছে করছে, তারা ভেবে মানে তাদের এই বোঝার ক্ষমতাটাই থাকে না যে তাদের মিস করা হচ্ছে কিনা বা তাদের ট্রাস্ট আছে কিনা রিলেশনশিপে, সেটা অনেক সময় আমরা ভেবে নিই যে এরা বুঝতে পারে না, কিন্তু দে ক্যান রিয়েলি কম্প্রিহেন্ড থিংস প্রিটি ওয়েল। এবং আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের বলে দেয় যে এটার কিন্তু ভীষণ একটা খারাপ জায়গাও তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে এতটা ডিপেন্ডেন্স তৈরি হয়ে যায় এই ভার্চুয়াল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে। ম্যাম, ইফ ইউ রিমেম্বার, আমাদের একটি মেয়ে ছিল 20 years old. She was very pretty and on the spectrum. She met a guy, ফেসবুকেই মিট করেছিল, এবং তারপরে ছেলেটি তাকে বলে আমরা দেখা করব এবং আমার বাড়ি, and he forced her to have a physical relationship. কিন্তু এই মেয়ে তো এখনো এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না, বিকজ শি ডাজন্ট হ্যাভ এনি আদার কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ। দো শি নোজ যে এটা ঠিক নয়, কিন্তু এতটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়েছে যে সেটা থেকে বেরোতে পারছে না। সো আই থিঙ্ক আমরা ভার্চুয়াল রিলেশনশিপের কথাও এদের জন্য ভাববো, ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ রিয়েলি হেল্পফুল, বাট উই অলসো নিড টু প্রোভাইড লটস অফ মোর অপরচুনিটিস, এবং সেটা অনেক ছোটবেলা থেকে। সেটা আমার মনে হয় শুরু করাটা খুব দরকার। অ্যাভয়েড করে করেই তো কেটে গেল মানুষের জীবন, তো মানে অ্যাভয়েড করে করেই কেটে গেল, ফেস না করে অ্যাভয়েড করে করে কেটে গেল। একটা প্রবলেম কি, আমরা তো এমনিতেই ভীষণ, এখন ফ্যামিলি সাইজ ছোট, একটা কি দুটো বাচ্চা, সেখানে আমরা এমনিতেই ভেরি ওভার প্রোটেক্টিভ। এদের ক্ষেত্রে বাবা মা আরো বেশি ওভার প্রোটেক্টিভ, বিকজ দে ফিল যে দে আর গোইং টু মেক আ সোশ্যাল সাম কাইন্ড অফ মিসজাজমেন্ট করবে, কিন্তু জাজমেন্ট হবে যখনই ছাড়া হোক না কেন, যখনই whenever that person is going to make those mistakes at that age, তাকে 60 বছর বয়সে যদি তার 80 বছরের বাবা মা মনে করে যে এবার আমি ছাড়তে পারি, তো সে 60 বছর বয়সে যে ভুলগুলো সে হয়তো 8-9 বছর বয়সে করতো, সে সেটা 60 বছর, and it applies to all of us. And that is why, yes, we are having much more inclusive schools, অনেক বেশি অ্যাওয়ারনেস হয়েছে সেখানে। ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক যে এই সোশ্যাল স্কিলস এবং সোশ্যাল মানে তাদের এই মেলামেশা করার জায়গাটা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি আমাদের ভাবার দরকার। মানে and I think মানে মনীষা, again you have made some very important and valid points, and I think what you were talking about, the boundaries, basically ওই বাউন্ডারির জায়গাটা ওরা বুঝতে পারে না, কিন্তু সেই বাউন্ডারির জায়গাটা এখানে একটা আমার প্রশ্ন আছে যে যখন ওরা একজন থেরাপিস্টের কাছে যায়, বিশেষ করে এই স্পেকট্রাম মেয়ে যারা রয়েছে, তাদের এই বাউন্ডারির কনসেপ্টটা কিছুটা তো তাদের বোঝানো যায়, বিকজ মানে সেই জায়গাটা হোয়াট ডু ইউ ফিল যে বাবা মাদের প্যানিকটা কে যদি ইফ ইউ গিভ ইন অ্যান্ড সে যে না অ্যাটলি বেরোনো উচিত না, নাকি আমরা তাদের বাউন্ডারির কনসেপ্টটা বুঝিয়ে তাদেরকে কিছু হেল্প করা যেতে পারে? হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট দিস? ডেফিনেটলি বাউন্ডারি কনসেপ্টস আর দেয়ার, আর যেটা আমরা ডিসকাস করে কিন্তু আমরা অনেকটা সেটা ডেভেলপও করতে পারি। এবং আই ডু বিলিভ যে আমরা যেটা বললাম সেটা যদি প্র্যাকটিস করার তারা রিয়েল লাইফে সুযোগ না পায়, তাহলে কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। আলটিমেটলি সেটা একটা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট হয়ে পড়ে থাকবে।
and মানে as a child also we do have the right to learn from our failures. I do believe so. We So- all still are making mistakes and learning from our failures. Absolutely. তো আমরা যদি Absolutely. একটা কোনো ডিসেবিলিটির মানুষকে ভেবে নিই যে না ওর ডিসেবিলিটি আছে বলেই ও বারবার ভুল করবে এবং আমি সেই ভুলটা হতে দিতে চাই না, তাহলে সামহাও আমি কোথাও তার কম্পিটেন্সটাকে বাড়ানোর সুযোগটাই দিচ্ছি না। আর তো, এই ক্ষেত্রে আমি হ্যাঁ। একটা কথা বলি, মানে আই উড লাইক টু অ্যাড ওয়ান থিং টু ইট, যে এই যে when we are talking about this disability, very honestly speaking, if we look at it very, I mean, scrupulously, we all have some disability or the other. The point is, কারোর কারোর ক্ষেত্রে সেই ডিসেবিলিটিটা ভীষণ ভিজিবল হচ্ছে, আমাদের কারোর কারোর ক্ষেত্রে সেই ডিসেবিলিটিটা ভিজিবল হচ্ছে না। ডিসেবিলিটি নেই এমন কেউ আছে বলে তো আমার তো মনে হয় না, আমি তো লক্ষ্য ডিসেবিলিটিতে ভরা। এবার কারোর ভিজিবিলিটি কার কাছে লক্ষ্য হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং না, সমাজের কাছে, সেটাই বলছি, মানে হ্যাঁ সোসাইটির কাছে কারো কারো ডিসেবিলিটিটা অ্যাবসলিউটলি অফকোর্স, কারো সমাজের ক্ষেত্রে কারো কারোর সেটা ভিজিবল হচ্ছে, কারো কারোটা ভিজিবল হচ্ছে না, তাই জন্য এই ডিসেবিলিটির তকমাটা পড়ছে। অ্যাকচুয়ালি ডিসেবলড আমরা সবাই কিছু না কিছুতে, সবাই তো কিছু না কিছু পারি না, সো দ্যাট ওয়ে তো উই আর ডিসেবলড অফকোর্স। অ্যাবসলিউটলি। রাজশ্রী, আচ্ছা হ্যাঁ দিদি, আমি সুবর্ণাদিকে একটু জিজ্ঞেস করার কথা ছিল, কেন উই লস্ট হার ফর আ লিটল ওয়াইল, বিকজ আমাদের যেটা বিশেষত্ব অফ ক্রিস্টাল কনভারসেশন ইজ টু নো আওয়ার স্পিকার। সুবর্ণাদি, আপনি তো অ্যাজ এ ইউ নট অনলি বিন আ ক্লিনিশিয়ান, আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল আপনার যখন সিভি দেখে, ইউ বিন আ ম্যানেজার ইন অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রোল অ্যাজ ওয়েল। অনেক সময় ম্যানেজারদের ক্লিনিশিয়ান অ্যান্ড ম্যানেজার একটা ডিভাইড আছে, অলওয়েজ থাকেও, মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আছেই, আই এম শিওর ইটস অ্যাক্রস দ্য হেলথ sort of professional spectrum. Tell me, where do you see yourself? How do you balance your role as a manager on one hand and as a clinician on one hand? Do they complement each other? No, not at all. And actually, I could not manage. I personally consider myself to be a failure as an administrator, and that's the reason why I got back to academics. Karon, I had joined one institute as the director of academics and dean of the particular center. তারপরেও আরেকটা জায়গায়, দুটো জায়গায় কাজ করেছি, but I felt that I'm not a good administrator. Today I realize that I'm not a good administrator at all. I'm far more comfortable as an academician. I love to teach. So as a teacher, as a faculty, as a trainer, I enjoy it. Whether I'm good or bad at it is a different issue. But আমি বহু জায়গায় পড়াই এবং ট্রেনিং করি, এবং I enjoy every bit of it. I enjoy every bit of my my therapy sessions. কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা আমি এনজয় করছিলাম, but on retrospect I realized that I weren't a very good administrator. I could not balance. ঠিক যেই প্রশ্নটা তুমি করলে যে how could you balance, I actually could not balance. I felt that. So maybe আমার এই যে ডিসেবিলিটির কথা বলছিলাম, আমার মধ্যে এটা ডিসেবিলিটি, আমার মধ্যে এটা ডিসেবিলিটি। নিজেকে লেবেল করছো কি করে যে that you've not been a successful manager? Is it yourself labeling yourself, or is it someone external that's labeled you? এটা আমার প্রশ্ন তোমাকে। No. Someone external, nobody external labeled me. কারণ দেখো, judgmental আমরা সবাই হয়ে যাই, isn't it? We are very critical of our own self. Absolutely, কিন্তু এক্সটার্নাল কেউ হয়তো লেবেল করেনি, কিন্তু আমি তাদের কথাবার্তা, হাবভাব, ওই অ্যাজ এ সাইকোলজিস্ট একটু হলেও তো দেরি করে বুঝলেও পরে বুঝলেও বুঝি হয়তো, তো সেইটা থেকে একটু কোথাও বুঝেছি যে probably they were also not happy with me, and I also realized, I also feel that that was a wrong step taken. I mean, that did not complement, ঠিক যেটা তুমি বলছিলে, it did not complement one another. কোথাও একটা I could not balance the two. I am still much more in love with my teaching and my therapy. As a psychologist, as an academician, I am very happy. Administration তখন নিতে চেয়েছিলাম, নিয়েছিলাম, did not go right. But I wish someone like you had stayed in management and administration, because we need clinicians like yourself to manage the services, and that is sometimes where our health systems probably there was another, I feel that I was a little too people oriented. It's a loss to the system that you didn't want to do that. Absolutely, ঠিক সেইটাই হয়েছে যে I have been a little too people oriented. যেটা তো সিস্টেমে যখন কাউকে হেডে বসাচ্ছে, they are not looking for that. They are looking for somebody who will be less people oriented
and who will be able to, instruct, advise, and be a very strict manager, which I want. I To be look to people's be, I have a body person-centered. language which is very aggressive, I know. I have a body language which is very strict and aggressive, but deep down somewhere, I'm not. So I could not be that. That's from No, you. why I say this, Rajashree, why I say this is because all my students tell me, একটা কোর্সের 3-4 দিন পরে ওরা বলে যে ম্যাম প্রথম দিন when you entered we felt you were so strict, কিন্তু 2-3 দিন গেলে বুঝতে পারি we can dance on your shoulders. So it takes us Really? 2-3 days to realize that. I'm actually very lenient, but I have a very strict and aggressive body language, so people are very scared of me. So good, bad, ugly, that's what it was. Hi Rima. Yes, sorry. হ্যাঁ, এখানে আমাদের একদম শেষের দিকে আমরা এসে গেছি, ইনফ্যাক্ট আমাদের টাইমও পেরিয়ে গেছে। রাজশ্রী, একটা কোয়েশ্চেন আছে, ডক্টর জাহিদ হাসান তোমায় জিজ্ঞেস করেছেন, এটা কিছুটা আমি অলরেডি উত্তর দিয়েছি। হ্যাঁ, Rajashree, don't you think parents at home or administration has some role to prevent this kind of Yes. cyber crime? I think he was talking about cyber sex ইত্যাদি। এখানে would you like to Absolutely, say something? Dr. Hassan. I can only agree with you on this. I think every issue we have to work together. It's like it's everyone's business and everyone's responsibility here. So we've already touched on this fact that we should be as I wouldn't say policing, because অনেক সময় আমি আমার বাড়িতে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে ফেলি যে সবসময় কি পুলিশিং করতে হবে। It's not really policing, but it's actually watching the space and giving them the comfort zone to grow. Intervention, watching it, but with a trust and a distance. And this is not an easy job to do, actually. I'm a mother myself, and a therapist. It's not an easy task to do because I am overloaded. I myself, amar moto jader ache as parents, we are overloaded with external pressures. We are overloaded with our own emotions. And like we've talked about, we are all vulnerable ourselves. We all have disability ourselves. And when we own it, that actually makes us a better therapist, because we cannot hide behind our own weaknesses. We have to come out with our own weaknesses. So when we are overburdened, so it's it's a dominoes effect. Like everything in this universe is interconnected. All these effects are interconnected. And where do we block it? Where do we cut the thread? Kothay amra change korbo? Is it administration's responsibility? Is it parents' responsibility? Is it school's responsibility? Is it the pandemic's responsibility? I do not know the answer, but I wish someone would come out with a magic solution to it. Probably it isn't so easy to get, but I agree with you in a simple way. Yes, we all have a responsibility. We just can't label our children. We cannot label our adolescents. We cannot just label our young adults and say, you are not being a good kid. It is our responsibility to show them what it means and how do we define goodness. There's no one and all definition of goodness. It is an acceptable definition. So probably we need some more of these discussions with all stakeholders to come to some reasonable solutions for this. Okay, absolutely so. I think so. I will conclude. প্রত্যেকেই তোমরা খুব valuable কিছু বলেছো, এবং I think the take-home message ought to be that we need to be on the lookout for those who are vulnerable, and we need to encourage real support systems and real friends in the real world. And সেখানে সেফটি এবং ট্রাস্টের জায়গাটা আমরা বুঝে সুঝে এগোবো, সেইটা মাথায় রাখলে আই থিঙ্ক কমপ্লিকেশনস অনেক কম হবে। সেইটা একদিকে মাথায় রাখবো। আর একটা খুব লাইট, একটা অন আ ভেরি লাইট নোট আই উড লাইক টু এন্ড। এটা মনীষার হয়তো মনে নেই। মনীষা যখন তুমি কোন সালে ক্রিস্টাল জয়েন করেছিলে মনীষা? 2013, হ্যাঁ, 2013, হ্যাঁ, 7 বছর আগের কথা। তো মনীষা মোটামুটি কয়েক মাস আমার কাছে ও কাজ করার পরে আমাকে একদিন এসে বললো, আর কিছু হবে না ম্যাম, পুরো সবই তো দেখা হয়ে গেল। এই যে এই প্রফেশনে আমরা এত রকম কমপ্লিকেশনস দেখি ছোটবেলা থেকে, ওর ছোটবেলা থেকে। So she has stayed away from complications. সবই তো দেখা হয়ে গেল, তারা তো এবার কমপ্লিকেশন গুলো হয়ে আমাদের কাছে আসছে। কাজে we are becoming wiser through our patients.
এবং we are being protected through that. নাহলে আমরাও কিন্তু vulnerable হতে পারতাম, তাই না? আজকে আমরা এই আলোচনাটা করছি, we are talking about vulnerability because the vulnerable people have come to us and we have learned from their experiences. So I would really wish that nobody gets into complications and catastrophic situations because of virtual relationships. এবং I do hope that আপনারা নিশ্চয়ই একটা good time spend on social networking, have a good time, but don't get into complications. Thank you for your patient hearing. Thank you to our Crystal team, and thank you very much to all our viewers and those who have commented. Namaskar. Thank you. নমস্কার।